The first unit which is proposed, sir, this is DP chocolate, sir, being represented by Mr. Durga Prasad Garu, MD. So he will speak a few words, sir. After that, we'll go for. Respected Chief Minister Jagan Garu, Govt Reddy Garu, Avannath Garu. In near Sri City, we have 2 units in the same compound. One is cocoa bean processing plant. Second is chocolate plant. Chocolate plant was commissioned about 1 year ago. Cocoa bean processing plant just we are able to commission just now. The cocoa bean processing plant is capacity wise, we are going to process about 40 to 50,000 tons of cocoa beans per year. At full capacity, it can go up to 80,000 tons. That means the plant can cater to the requirement of 50% of India's needs now, when it is at full capacity. Now, most of the cocoa bean processing, I think cocoa powder and cocoa butter, we are importing from outside India, mostly from Indonesia, Malaysia, and Singapore. With commissioning of this plant, the dependence on the imports will come down drastically. It becomes import substitute product. So total investment we are making about 325 crores in the 2 plants. And the important thing is we are going to procure complete cocoa bean produced in AP and Kerala. The cocoa bean production in India is about 28,000 tons. Whereas the plant capacity is going to be 50,000 tons. That means cocoa bean production, whatever you produce in India, we are going to completely consume in the plant. So I think it's a good plant for the farmers, at the same time for the food industry also. We are into bulk chocolate manufacturing basically. We supply chocolate to industry, like ice cream industry, bakery industry, like confectionery people. So that's basically, we have been in the business for the last 15-20 years. We have 3 plants in Himachal Pradesh. As I am from Andhra Pradesh, I want to come to Andhra Pradesh and put up plants actually. We invested about 325 crores here. I think the last 2.5 3 years now, we got good support from AP Food Processing Society, particularly from Chiranjeev Garu and Sudhir Reddy Garu, Bharat Garu. So we are happy to work in AP, sir. Thank you, Durga Prasad Garu. We can have now. The second industrial unit is Oril Foods for laying of a foundation stone. Good morning, sir. Good morning, sir. We are into manufacturing of instant chutneys, sir. It's a convenience food, sir, like how the consumers has adaptability of changing of buying of, instead of making curd at home, they have been changed to purchasing curd packets until today. We have seen a lot of era change in this. And we are in a mission of instead of making chutneys at home, instead of wasting time, money and energy, we are providing chutneys which are made of natural ingredients and without adding preservatives, sir. And in order to do this formulation, we onboarded 23 scientists all over the world, and our vision and mission is not to add any preservatives kind of thing. We want to establish this with natural ingredients completely.
Until today, we are operating our production units in 6 states across India. And under your leadership, it's been very proud, sir. As a Telugu guy, I was been establishing my unit in Visakhapatnam, and in the upcoming days, we will be running our unit from Visakhapatnam. And with the investment of this 50 crores, we are able to generate employment of 300 to 400 people with direct and indirect. And mostly, what is hard thing is that we are able to procure all the raw materials from the local farmers, which will empower a lot to the local farmers, sir. And the plant where we are establishing is my motherland, sir, where my mother has been born. And it's a very privilege for me, sir. Under your leadership, at last I was able to establish in my mother's land, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Randy Srinivas. Sir, the third unit is native Araku coffee, Shri Ramkumar Verma Garu. This Good afternoon, is for sir. foundation link, sir. Good afternoon, sir. Respected Honorable Chief Minister Jagan Garu, ministers, dignitaries, thank you so much for this opportunity. Sir, when we started Native Araku Coffee, the whole idea was to add value to the tribal farmers. I come from a technology background. I don't have any experience before in coffee. I actually started this company only to add value to the tribal ecosystem. In my journey of last 6 years, and especially in the last 3 years, I traveled across India in all the coffee plantation to see how Araku coffee is very different. Surprisingly, Araku coffee is one of the premium coffee grown naturally and organically cultivated. Then I went to the manufacturing units, which are about 150, 200 crores turnovers. But the biggest opportunity seen is there is no Indian manufacturing coffee processing unit, which is as per international standards. And Araku has a premium product. We've decided 2 years back that we have to only have this unit in Andhra Pradesh. And today we are here to go back and present the manufacturing unit, which is first of its kind in India, which has end-to-end solutioning, which means right from the fruit husk to every byproduct which is there in coffee to make the coffee will be manufactured in Andhra Pradesh, sir. That is phase one. Phase two, sir, we've come up with a concept called as coffee cluster. What this means is, in Asia Pacific, while coffee is the second biggest commodity in the globe, there is no single point cluster where manufacturers, exporters, buyers, we talk about farmers coming down and talking to one place, funding agencies being there, certification bodies being there. There is no concept at all, sir, till date. We made this concept. In 2020, I've traveled a lot with late Gautam Reddy Garu to Dubai Expo, and we sold this concept of coffee cluster. We signed 4 MOUs for international sign-offs. And the same concept will be in phase 2 with an investment of about 20 crores in the same place in Andhra Pradesh. And this will be a game changer in the Indian coffee history. And this will become a hub for India to showcase India as one of the premium coffee hub for the globe, sir. That's what we're establishing here, sir. And last but not the least, sir, we've come up with a concept called as National Highway Connect. So we're going to have coffee shop, washroom, and an EV charging point on every 100th kilometer on the national highway, where employment will be given to 5 kilometers radius exclusively for rural citizens only, where 80% of them will be women, sir. That's how we wanted to vision route, and this is what we are expecting to be delivered in next 2 years down the line, sir. Thank you so much.
So the next one is inauguration of our own banana processing unit at Pulivendula, sir. They are virtually connected, sir. Mr. Balram Reddy Garu, CEO of Pulivendula Farmers Producer Organization, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, are we audible, sir? So, good afternoon, sir. Today we are here at Pulivendula Banana Processing Cluster at Brahmanapalli, sir. Yeah, correct, sir. ఈరోజు Yeah, Vijay, go ahead. యా సార్, ఈరోజు ఇక్కడ మనకి పులివెందుల బనానా ప్రాసెసింగ్ క్లస్టర్ ఇనాగ్రేషన్కి బనానా రైతులు, లోకల్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ ఉన్నారు సార్. మనకి జిల్లాలో సార్ 20,000 acres బనానా ప్లాంటేషన్ ఉంది సార్. అట్ ద సేమ్ టైం హార్టికల్చర్ పరంగా కూడా స్వీట్ ఆరెంజ్ 64,000 acres ఉంది సార్. ఈరోజు మనకి సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ as స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాడా ఫండింగ్తో సార్ విత్ అరౌండ్ 4.8 crores వీఆర్ ఇనాగ్రేటింగ్ దిస్ ఫెసిలిటీ సార్. మనకి టోటల్గా హనీ డిప్డ్ బనానా స్లైసెస్, బనానా పౌడర్, స్టెమ్ జ్యూస్, స్టెమ్ షీట్ కప్స్ అండ్ స్టెమ్ షీట్ ప్లేట్స్ వరకు ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం సార్. ఈరోజు బనానా పరంగా సార్ వీఆర్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ అప్ బిసైడ్ దిస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్ విత్ 5 lanes ఆల్సో ఇస్ గెటింగ్ రెడీ సార్. వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రెడీ ఫర్ December inauguration sir. And I want to place on record sir, thanks to CMO efforts and marketing department sir. Yesterday 130 metric tons of sweet orange is procured in Pulivendula market yard, sir. First time at least in a single day 130 metric tons from directly for farmers, sir. We have got procurement has happened yesterday, sir. So we have other inauguration foundations for secondary millet processing unit at our Yeraguntla and Jamal Medical subsequently, sir. ఈరోజు తమరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి సార్ మన లోకల్ FPO CEO బలరాం రెడ్డి గారు తమరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాగున్నాను బలరామ్. ఈరోజు బాగున్నాం సార్. సార్ ఈరోజు మన బనానా రైతుల ఉపయోగార్థము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మార్కెటింగ్ ద్వారా ఈరోజు బ్రౌన్పల్ల విలేజ్ సమీపంలో ఒక అరటి రైతులు వేస్టేజ్, పంట పండిన తర్వాత వేస్టేజ్ నుంచి కూడా ఉత్పత్తులు ప్రారంభించే విధంగా ప్రభుత్వము తీసుకున్న నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు వర్చువల్ ప్రోగ్రాంలో వేదిక నిర్వహించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి, ఇంకా మన చీఫ్ సెక్రటరీ జవహర్ రెడ్డి గారికి, అలాగే వేదిక నుంచిన మిగతా ఉన్నతాధికారులు అందరికీ కూడా చేస్తూ ఇక్కడ చేసినటువంటి కడప కలెక్టర్ విజయరామరాజు గారికి, వారు మిగతా మేడం గారు ఇక్కడి నుంచి ఒక మేడం గారు మన ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మేడం గారు ఇప్పుడు వచ్చారు, ఆయన మేడం గారికి, అలాగే ఓఎస్సీ అనిల్ కుమార్ రెడ్డి సార్ గారికి, రైతు సోదరులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సార్, మీరు రైతుల పట్ల ఇప్పటికే చాలా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు సార్. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా సచివాలయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి అందులో భాగంగా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడము, రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు ఈ క్రాప్ బుకింగ్, తద్వారా మంచి నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, క్రిమి సంహార మందులు ఇవన్నీ కూడా ఆ సచివాలయ పరిధిలో రైతులకు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ టైము వేస్ట్ చేయకుండా సకాలంలో వాళ్ళకి ఎరువులు, విత్తనాలు అందడంలో కూడా ఇదందరికీ రైతులకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాలి సార్. అదేవిధంగా అరటి రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో కొంత సమస్య ఉండేది సార్. అరటి ఖరీఫ్ రబీ అనే సమస్య ఏర్పడింది సార్. దాన్ని మీ సౌహృదయంతో మీరు దాన్ని ఏక పంటగానే సంవత్సరం పండుగ తీసి రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ విధంగా కూడా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా మంచి నిర్ణయం సార్. అదేవిధంగా ఈ గ్రామ సచివాలయం ఈ పథకం ద్వారా కూడా రైతులకు మీరు ఇస్తున్నటువంటి భరోసా అంటే పంట నష్టమైనప్పుడు కానీ ఇన్సూరెన్సులు కానీ సకాలంలో అందించి రైతు తిరిగి మళ్ళీ పెట్టుబడి పెట్టుకునే విధంగా ఉపయోగపడుతున్నారు సార్. దీనికి రైతులందరూ కూడా మేము రుణపడి ఉన్నాం సార్. ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా రైతులకు గత ప్రభుత్వాలు కరెంటు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు 7 గంటల కరెంటుకే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇంత క్లిష్ట సమయంలో కూడా 9 గంటల కరెంటు ఇవ్వడం కూడా రైతులందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. దీనికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్ మీకు. అలాగే సార్ ఇప్పుడు చీనాకాయల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మార్కెట్లో సూట్ లేకుండా మన పులివెందుల మార్కెట్ యార్డు చాలా ఖర్చుతో సుదీరీకరించి సదుపాయాలు కల్పించి అక్కడ గత నెల నుంచి మార్కెట్ చిన్నగా 10 టన్నుల మొదలై ఈ రోజు 120-130 టన్నుల వరకు వచ్చింది సార్. అది కూడా రాబోయే కాలంలో ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది సార్. తప్పకుండా దాంట్లో కూడా రైతులకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. అదేవిధంగా మనం రాజ్య ఉత్పత్తుల్లో
ఈ కాండం జ్యూస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం సార్, చేసే విధంగా తోడ్పాటు చేయాలి సార్. దీనికి ఒక మనం అవసరమైతే ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్. బనానా పౌడరు రూపంలో పోనీ మనం బయట పోయే మార్కెట్ వస్తేనే దీనికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇక్కడ లోకల్గా ఎందుకంటే మనకు 24 hours మనకు 12 months కూడా అరటి పండ్లు అనేది మన మార్కెట్లో దొరుకుతాయి సార్. ఇది దేశంలోనే మొట్టమొదటిగా బనానా క్లస్టర్ ద్వారా మీరు 4.8 crores కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం కలిపి దాదాపు 4.8 crores ప్రజలకు రైతులకు ఖర్చు పెట్టి చేయడం అనేది ఈ రైతుల పట్ల మీకున్న మక్కువకు నిదర్శనం సార్. ఇది తప్పకుండా మీరు రైతు పక్షపాతగానే తీసుకుంటున్నారు సార్. ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా మనము ఇంకా ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి సార్. అట్లే గ్రామ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ద్వారా ఆధునిక యంత్రాలను కూడా కమ్యూనిటీ సబ్సిడీ రూపంలో రైతులకు ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. దాంట్లో కూడా మనం ఇంకా అధునాతన యంత్రాలు తేవాలి సార్. ఎందుకంటే రైతులకు ముఖ్యమైన కొరత ఏమిటంటే లేబర్ సార్. ఆ లేబర్కు తగ్గట్టు ఇప్పుడు మనం అనువైన యంత్రాలు ఆధునిక యంత్రాలు ప్రవేశపెట్టి రైతుకు పెట్టుబడిని ముందు తగ్గియాలి సార్. పెట్టుబడి తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈరోజు వ్యవసాయం కానీ హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ ఏర్పడినదంటే దీనికి ముఖ్య కారణము మన దివంగత ముఖ్యమంత్రి 2004లో తీసుకున్న సాహసోపన్యంలో ఉచిత కరెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేలాది అడుగులు బోర్లేసి రైతులు 20-30 హాస్పిటల్ మోటార్లు బిగించుకొని కరెంటు బిల్లు కట్టలేని పరిస్థితి కూడా ఉండేది సార్. అప్పుడు 5 ఆస్తులు 7 ఆస్తులకే కట్టలేని పరిస్థితిలోనే రైతులను ఇబ్బంది పెట్టి గత ప్రభుత్వాలు మనకు ఇబ్బంది పెట్టి రైతులను చాలా అవమానపరిచాయి సార్. ఆ సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ఉచిత కరెంట్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం వల్లనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు చాలా మేలు జరిగింది సార్. అలాగే ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సార్. తర్వాత మీరు వచ్చిన తర్వాత మన గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. మేము మీ దృష్టికి తెచ్చిన వెంటనే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అందరికీ కూడా ఒక 1 monthలోనే సప్లై చేయడం కూడా జరిగింది సార్. ఇప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా కరెంటు గురించి ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేకుండా ప్రభుత్వం కట్టిన వెంటనే వారం 10 రోజులనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు సార్. ఇదంతా మీకు రాష్ట్ర రైతాంగం మీద ఉన్నటువంటి మక్కువనే చెప్పాలి సార్. కావున రాబోయే కాలంలో మనం ఈ అధికారుల గురించే కాకుండా సార్ ఎక్కడైనా సరే పంటలు పండే మన అనుబంధ పరిశ్రమలను ప్రాసెసింగ్ చేసి నిజంగా చేసి రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలి సార్. మీరు రైతులు మార్కెట్ లేనప్పుడు ఒక గిడ్డంగులు కూడా ఎన్నో లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి గిడ్డంగులు గ్రామీణ సచివాలయం కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా అభినందనీయ విషయమే సార్. కావున తమరు రాబోయే కాలంలో తప్పనిసరిగా రైతులకు మేలు జరిగే కార్యక్రమం ఎన్నో చేపట్టాలని ఈ సభాముఖంగా రైతులందరి తరపున మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. 1 minute please. 90% గ్రాంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి తెచ్చుకొని 10% మీ లీడర్షిప్లో తీసుకుని 1.5 acre ల్యాండ్ మీకు 2 months
Yeah, Vijay, go ahead, Vijay. Namaskar, sir. Namaste, Ma. Most respected Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh and all the officials present over here and who are participating online. Very good afternoon to all of you and greetings from National Institute for MSME, Ministry of MSME, Government of India. Sir, my name is Dr. Glory Swarupa. I am the Director General of this NIMSME situated in Hyderabad. We are a 60-year-old organization located in Hyderabad and we are serving the nation and especially for the development of micro, small, medium enterprises in the country. Sir, our ministry is implementing one of the important scheme called as Spurti, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries. So the objective of the scheme is to promote the handlooms, handicrafts, rural and agro-based food processing industries across India. This Pulivendula Banana Processing Cluster is being sanctioned during the year 21-22 as part of this scheme in the 34th screening committee meeting by Ministry of MSME, Government of India. And we have a technical agency and we also have the implementing agency, AP Food Processing Society, and we are the nodal agency and we implement these clusters across the country. And this cluster, especially banana processing, is first of its kind in the country. We have a premier institution for processing of banana in Trichy, Tamil Nadu, that is National Resource Center for Banana. So we have taken the technology from them. So SPV members have been sent there for adoption of the technology and upgrading their skills. And they are also being sent to CFTRI to learn the good practices related to the processing. And all the infrastructure is being created for them. We have built the soft skills in terms of their capacity and we have created the infrastructure in terms of hard interventions. And we will be hand-holding them so till they reach market. The objective is basically to improve their livelihood and increase their income and also make use every part of the banana plant end to end and provide forward linkages. And we are very much thankful to the Food Processing Society for being implementing agency and also the state government what they have extended very good cooperation and support. I hope this cluster will go on well and whatever the objectives are defined that will be achieved and the farming community in general and this region will improve their economy and that will ultimately contribute to the economic status of our country and we will reach good rankings in the global rankings. So thank you very much, sir, for your valuable time and inaugurating this cluster. So we look forward to much more cooperation from your government and from the local food processing society also. Thank you. Thank you all. Thank you. Sir, next is foundation laying ceremony for 13 millet processing units, sir. So we have invited one of the O&M operator which we have selected through open bidding process, sir. All the locations are there in 10 districts, but we have invited one, sir. So I request Mr. Sridhar Babu garu. Mr. Sridhar Babu, sir, for food industries, sir. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శుభాభినందనలు. మంత్రివర్యులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్యులు గుడివాడ అమర్నాథ్ గారికి, శ్రీ శ్రీశేఖర మాత్యులు శ్రీ ఉషా శ్రీచరణ్ గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు జవహర్ రెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చిరంజీవి చౌదరి గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చిరంజీవి చౌదరి గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ యువరాజ్ సార్కి, సెక్రటరీ గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి, భరత్ గారికి వందనాలు. ఈ మిల్లెట్ యూనిట్ వరి గోధుమలకు బదులుగా ఒక్క పూటైనా మిల్లెట్ని ఆహారంగా చేసుకోవాలన్న ఒక ప్రభుత్వ సంకల్పాన్ని, దానికి మమ్మల్ని తోడు చేసిన దానికి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ మిల్లెట్ స్నాక్స్, మిల్లెట్ ప్రోటీన్ బార్స్, మిల్లెట్ లడ్డు, మిల్లెట్ స్వీట్స్, మిల్లెట్ స్నాక్స్లో మురుకులు, తట్టలు, మనం గోధుమల వరితో ఏమైతే చేసుకుంటామో అవన్నీ కూడా వీటిలో వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మిల్లెట్ కుక్కీసు, బిస్కెట్స్, కేక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, మిల్లెట్ మిల్క్ కూడా తయారు చేయడానికి
అన్ని విధాలుగా దీనికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. దీనికి ఏ విధమైన పెట్టుబడి ఇట్లాంటి పరిశ్రమలు స్థాపించాలంటే కనీసం మేము ఒక 3 సంవత్సరాలు ఒక 10 డిపార్ట్మెంట్లు ఒక 100 మంది ఆఫీసర్లను కలిస్తే కానీ అవ్వని పని ఒక్క 2 నెలల వ్యవధిలో ఈ ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చిందని అంటే అది ఒక కళ లేదా మాయా అని అర్థం కావట్లేదు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా యొక్క పాదాభివందనాలు. మాకు ఈ యాజమాన్య హక్కులు కల్పించడానికి మీకు ఒక్క 2 నెలల వ్యవధిలో 3 ఫ్యాక్టరీలకి యజమాని అయినందుకు మీకు నా తరపున పాదాభివందనాలు. నమస్కారం. 10 districts నుంచి వాళ్ళు వర్చువల్ గా ఉన్నారు సార్. wherever our locations are there, but we'll do it from here, sir. The last industrial unit proposed for today's function is, sir, the MOU signing with 3F Oil Palm Industries Group, sir. Mr. Sanjay Goenka is here representing the industry, sir. He is the CEO and promoter of this group. So, most respected and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Reddy Garu, Honorable Minister of Agriculture, Sri Kakani Govardhan Reddy Garu, other Honorable Ministers and dignitaries in the room, good afternoon to all and greetings from 3F Oil Palm. So we are a company engaged in oil palm plantation and processing in India ever since the project commissioned in early 1990s. So due to our continued vision towards the project, we have invested and are actively carrying out our operations in 5 states of India. Our activities broadly include, sir, nursery activities, area expansion and crop maintenance activities, and farmer services, FFB collection and handling, oil palm processing and refining, and R&D facilities. So coming specifically to Andhra Pradesh, sir, 3F Oil Palm is a front runner in oil palm plantation processing sector in the state. The company was the first to commence operation in the state and has since developed over 25,000 hectares of plantation across Andhra Pradesh state, bringing together over 50,000 farming families. So we have 3 processing units in Andhra Pradesh, 2 in East Godavari and 1 in Nellore district, in addition to the full stack of agriculture operation. So due to a continued vision and focus in bringing more area under oil palm in the state of Andhra Pradesh, we have envisaged to invest around 550 to 600 crores over the next 3 to 5 years across various verticals. Sir, apart from investment in nursery activities, area expansion and crop maintenance activity, FFB collection and handling infrastructure, and investment in farmer services, sir, we are very majorly investing in our 4th palm oil processing facility and greenfield integrated oil palm processing complex, so which is coming up in Ayyavaram village in Nalajarla mandal of East Godavari district, sir. So we have already acquired about 50 acres of land in that particular village, and the project will consist of a 60 metric ton per hour palm oil processing unit, sir, 200 tons per day of solvent extraction unit, and a 400 tons per day of palm oil refinery, 6 megawatt of a power plant, and a zero liquid discharge effluent treatment plant, and DOC unit for animal feed. Sir, site work is scheduled to begin in the next 1 month, and we should start commercial operation in the next 12 to 18 months, sir. So the company will be investing around 250 crore towards this new greenfield project and the oil palm complex, sir. So this facility alone, sir, will develop an opportunity of 500 employment to 500 direct employees and about 100 indirect employment, sir. So through this MOU and the activity that I have mentioned, the total expenditure capital outlay over the next 3 to 5 years would be 600 crores, and we expect to have a job opportunity of around 1,000 people, sir. So we are certain that with the visionary leadership of your kind self, sir,
we will be able to take Andhra Pradesh to much greater heights in the oil palm plantation and processing sector. I would also like to thank you and the entire Andhra Pradesh government for your continued support and encouragement, sir. We assure you that we will leave no stone unturned in successful implementation of this project and in furthering our vision of empowering our farmer to make India self-reliant in edible oils and make Andhra Pradesh the biggest state in India in oil palm plantation and processing. Thank you so very much for your time, sir. I request Sanjay Goenka ji and CEO Food Processing to just